నమస్తే, దాట్స్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు ఎల్జీ మైక్రోవేవ్లో మనం ఆమ్లెట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఆమ్లెట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం 4 eggs తీసుకుంటాము. ఫోర్ ఎగ్స్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 4 eggs వేసేసాము. దీన్ని మనం మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీనిలో మనం ఇది ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసాం. దీనిలో మనం నెక్స్ట్ టమాటో, ఆనియన్ అండ్ కొరియండర్ లీవ్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం, లైక్ హాఫ్ స్మాల్ కప్. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాము. అండ్ సేమ్ టైం హ్యాస్ పర్ టేస్ట్, డిఫరెంట్ టేస్ట్ కావాల్సినవి కొద్దిగా సాల్ట్ ఆల్సో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది వన్స్ మిక్స్ చేయాలి. అండ్ దీనిలో 1 tablespoon ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇది ప్రాపర్గా మనం మిక్స్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ మనం ప్యాన్, యాక్చువల్లీ ఈ ప్యాన్ ప్లేస్లో మనకి గ్లాస్ బౌల్ ఆల్సో యూజ్ చేయొచ్చు. దీనికి మనం ఆయిల్ బ్రష్ చేస్తాం. మనం టోటల్ ఆయిల్ బ్రష్ చేసాము. నెక్స్ట్ మనం మైక్రోవేవ్ లేయర్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ఆటో కుక్ మెనూ కిడ్స్ ఆప్షన్లో వస్తుంది మనకి. లైక్ కిడ్స్లో వచ్చేసి మనకి చిల్డ్రన్ ఫేవరెట్ ఉంటుంది. దీనిలో 1, 3 అనే ఆటో కుక్ మెనూలో మనం సెట్ చేస్తాం. ఇది 1 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం క్వాంటిటీ ఏదైతే ఇచ్చామో, లైక్ 4 eggs ఇచ్చాం కాబట్టి 4 kg అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, 0.4 kg. ఇందులో మనం ఎంటీ ప్యాన్ ఇన్సైడ్ ఇచ్చేసి మనం టైమింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకు బీప్ వస్తుంది. బీప్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైతే ఎగ్ మిక్చర్ మిక్స్ చేసామో అది దాంట్లో 4 చేయాల్సి ఉంటుంది. టూ మినిట్స్ 20 secondsకి మనకు బీప్ సౌండ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ప్యాన్లో ఎగ్ మిక్చర్ ఏదైతే మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టామో ఆల్రెడీ దాన్ని పోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం టోటల్ మిక్చర్ అనేది పోర్ చేసాము. ఈ బ్యాలెన్స్ టైం ఏదైతే ఉందో మనం కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ 2 minutes 20 seconds బ్యాలెన్స్ టైం. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇచ్చిన టైమింగ్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది. లైక్ ఆమ్లెట్ మనకి ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ మల్టీ కుక్ తవాతో కంపేర్ చేస్తే గ్లాస్ బౌల్ అనేది ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, మనకి తొందరగా కుక్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. లైక్ మల్టీ కుక్ తవా అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ అనుకుంటే టైం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గ్లాస్ బౌల్ అయితే మనకి ప్రాపర్ టైంలో అయిపోతుంది. ఆమ్లెట్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది మనకి. థ్యాంక్స్.